Assalamu alaikum. Dear students, how are you? Hopefully you are fine. How is going your fasting? I think it is going well, and your studies also going well, and you are staying home and taking preventive measures to keep yourself safe from the deadly virus. As you see today, we will start lesson 2 from unit 6, and the passage title is Sri Lanka, the Pearl of Indian Ocean. In our earlier lesson, we went through a passage about Nepal. We gathered many information about Nepal's economy, culture, tradition, religion, beliefs, thoughts, tribes, many things. So it is actually fantastic to know our neighbors, their history, their culture, and we can match with our culture. We can make comparison, and we can estimate the standard of lives, and we can make a comparison with us also. So it's glad to learn about our neighboring countries. So in this consequence, today we'll talk about a country named Sri Lanka. It is called Pearl of Indian Ocean, Bharat Mahasagarar Mukta. So before this, you were given some questions here to discuss. So as we didn't go through the text, so we just read out the questions, then we'll try to find the answer from the text. So which country is often known as the Pearl of Indian Ocean? The answer is given there is Sri Lanka. Which country is the world's largest tea exporter? So সবচেয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় চা রপ্তানিকারক দেশ কোনটি? Which country did the spice cinnamon originate from? কোন দেশ থেকে এরকম স্পাইস যে মশলা সিনামন মশলাটা উৎপাদিত অরিজিনেট হয়েছিল? And which country was mentioned in the Great Ocean Indian epic of the Ramayana? রামায়ণে কোন দেশটির কথা উল্লেখ আছে? And which country has the highest literacy rate in South Asia? And South Asiaর দক্ষিণ এশিয়ার কোন দেশে সবচেয়ে বেশি সাক্ষরতার পার্সেন্টেজ রয়েছে? So these are the questions. You can understand these are the questions about Sri Lanka. So we understand some points that Sri Lanka is known as the Pearl of Indian Ocean, and is the largest tea exporter of the world, and it has cinnamon, the spice is originated from this country, and this country has been mentioned in the great Indian epic Ramayana. And this country in South Asian, other South Asian countries, this country has the highest literacy rate. So it is fantastic to know such a thing, like those majority people there are educated. So if a majority people of a country are educated, then you can impose many decisions there, and you can drive them in right way. So let's see what happens, what descriptions are mentioned on the passage. So let's start reading the passage. So first it says, anyone visiting Sri Lanka may often hear the word Ayuvan. This word means may you have the gift of long life. So যদি কেউ শ্রীলঙ্কায় ভ্রমণ করে থাকে তাহলে সে এই শব্দটি শুনে থাকবে আইয়ুভান, যেটা অর্থ হচ্ছে may you have the gift of long life, তুমি দীর্ঘজীবী হও. It is with this traditional greeting that everyone is welcome to Sri Lanka. এটা হচ্ছে শ্রীলঙ্কার ঐতিহ্যবাহী সম্ভাষণ, যেটার মাধ্যমে যারা শ্রীলঙ্কা যায় তাদেরকে স্বাগত জানানো হয়. Sri Lanka is variously known as Serendip, Ceylon, Teardrop of India, Pearl of Indian Ocean, etc. তো এটা কতগুলো উপাধি এবং বিশেষত্ব আছে, তো বিশেষ নাম আছে, যেরকম সেরেনদ্বীপ বলা হয়, সিলন বলা হয়, টিয়ারড্রপ অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ার অশ্রুজল বলা হয়, and Pearl of Indian Ocean is in title. So these are the actually geographical name or title of this country. These names reveal the richness and beauty of this island nation. So এই নামগুলো আসলে ফুটিয়ে তোলে যে এই দেশটির সমৃদ্ধি এবং সৌন্দর্য. Many travelers, from ancient mariners and merchants to present-day tourists, have been attracted by the beauty of this island. অনেক পর্যটক সেই প্রাচীনকালের বণিক ব্যবসায়ী থেকে বর্তমান সময়ের পর্যটক থেকে
সবাই এই দেশটিতে খুব আকর্ষিত অথবা এই দেশটিতে ভ্রমণ করে। Next paragraph it says Sri Lanka is located in the Indian Ocean, just off the southeastern coast of India. এখানে তাহলে এটা দেশটির অবস্থান বলা হয়েছে, যেটা ভারত মহাসাগরে অবস্থিত, অ্যান্ড জাস্ট অফ দ্য সাউথ ইস্টার্ন কোস্ট অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ার অথবা ভারতের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলে। Shaped like a teardrop, the island of Sri Lanka measures about 415 kilometers from north to south and about 220 kilometers from east to west, and with a total land area of about 65,600 square kilometers. তাহলে এই দেশটির শেপ একটা হচ্ছে ট্রিয়ার ড্রপের মতো, অশ্রুবিন্দুর মতো। ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে চোখের পানি যেরকম ফেললে যেরকম একটা আকার আসে, ওইটাও এরকম। এবং এটার আয়তন বলা হয়েছে উত্তর দক্ষিণে 415 কিলোমিটার এবং পূর্ব পশ্চিমে 220 কিলোমিটার, এবং এটার টোটাল আয়তন হচ্ছে ভূমিজ আয়তন হচ্ছে 65,600 বর্গ কিলোমিটার, and it has more than 1340 kilometers of coastline, এবং এটা প্রায় 1340 কিলোমিটার উপকূলীয় অঞ্চল রয়েছে। তাহলে প্রথম প্যারায় আমরা দেখলাম হচ্ছে যে if you go to Sri Lanka how you'll be welcomed, and some geographical title of the country, and what are the significance of those names, and how people attracted to visit the country from ancient time to present day tourists. And in second para we came to know the location of this country. It is a vast location along with Indian Ocean, and north to south 415 kilometers and east to west 220 kilometers, and total land area is 65,600 kilometers, and it has more than 1340 কিলোমিটার কোস্টলাইন উপকূলীয় অঞ্চল রয়েছে। তাহলে আমাদের বাংলাদেশের চাইতে এই দেশটি আসলে অনেক ছোট। আমাদের যেখানে 1,47,500 বর্গ কিলোমিটার, সেখানে এটি মাত্র 65,600। তবে এইটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে এখানে কোস্টলাইন রয়েছে 1340 কিলোমিটার, উপকূলীয় অঞ্চল রয়েছে। Well, so next move to next para. Despite its modest size, Sri Lanka has a population of 20 million. তাহলে এটার এরকম সিগনিফিকেন্ট যে সাইজ অথবা মোটামুটি যে আয়তন, এই অনুসারে এটাতে জনসংখ্যা ওই অনুপাতে রয়েছে প্রায় 20 মিলিয়ন, 2 কোটি লোক রয়েছে। And Sri Lanka is a multi-religious, multiracial, multilingual country. So it has variations in case of religion, race, and language. So that's why it is said that Sri Lanka is a multi-religious, বহু ধর্ম, multiracial, বহু বর্ণ, and multilingual, বহু ভাষার দেশ। The four major ethnic groups are Sinhalese, Sri Lankan Tamils, Indian Tamils, and Sri Lankan Moors or Muslims. তাহলে চারটি প্রধান যেই জাতিসত্তার গ্রুপ রয়েছে, এগুলো হচ্ছে Sinhalese, Sri Lankan Tamils, Indian Tamils, and Sri Lankan Moors or Muslims. A fifth group, the Vedas, are the original inhabitants of the island. So আরেকটি গ্রুপ রয়েছে নৃতাত্ত্বিক গ্রুপ, যার নাম হচ্ছে Vedas, and these people are the original inhabitants, আদি নিবাসী এই দ্বীপটির। The ancient history of Sri Lanka is depicted in the Hindu epic the Ramayana. শ্রীলঙ্কার প্রাচীন ইতিহাস হিন্দুদের যে মহাগ্রন্থ রামায়ণ রয়েছে সেখানে বর্ণিত আছে। But the most important work on Lankan origin is related in Mahabhamsa or the Great Chronicle.